di swab juga dan memang tidak ada yang positif dari pihak mereka, dan kita cuma 3, itu pun yang di sini. Ya. Latihan tidak hanya dilakukan di satu daerah latihan, tetapi di tiga daerah latihan sekaligus, yaitu di Batu Raja, di sini yang terbesar kebetulan, kemudian di daerah latihan Angkatan Darat di Kalimantan Timur, namanya Amborawang. Di situ bagian dari Komando Pendidikan Latihan Pertempuran Angkatan Darat yang berada di bawah Kodam Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Di sana kita juga melakukan latihan, dan titik ketiga ada di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara itu di daerah latihan Makalisung. Di situ juga salah satu tempat pendidikan utara. Disitulah kita juga melakukan latihan. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini kita melakukan insertion itu infiltrasi lah, melalui 2 cara, satu melalui darat dan satu melalui udara. Yang melalui udara rekan-rekan sudah melihat tadi. Jadi kita mengirim 103 pasukan dari campuran ya, Batalion 330 Kostrad dengan campuran dari seluruh Kodam yang memiliki kualifikasi lintas udara ke Fort Bragg, Amerika Serikat, itu di pantai timur. Mereka ke sana berlatih sebentar, melakukan gladi, rehearsal, dan bahkan juga penerjunan pendahuluan di sana bersama dengan para prajurit dari divisi. Kemudian mereka dari Fort Bragg kemudian terbang ke Guam. Jadi mereka tadi pagi take off dari Guam, dan perjalanan udaranya sendiri memakan waktu 7 jam sebelum mereka terjun tadi. Jadi mereka ada 9 pesawat, dan prajurit kita ada di hampir setiap pesawat supaya mereka bisa merasakan juga, dan mereka mengalami untuk pertama kali sesuatu yang, karena apa? Karena mereka terbang 7 jam sebelum langsung penerjunan. Ini sesuatu yang sangat berbeda dan pengalaman yang sangat berharga. 4 jam sebelum terjun mereka sudah dibangunkan, mulai memakai semua payung, ransel, dan seterusnya, sehingga bisa dibayangkan. Kemudian untuk yang di Kalimantan Timur, infiltrasinya atau insertionnya juga berbeda. Di sana infiltrasinya menggunakan laut. Jadi yang terbesar beratnya 1.500 DWT atau deadweight tonnage. Kemudian tentara Amerika, US Army Pacific, juga menggelar 1 LCU juga, sehingga 2 LCU bersama-sama kita melakukan pendaratan. Jadi operasi amphibious dari laut menuju ke darat, kemudian dilanjutkan dengan manuver selanjutnya. Sedangkan yang di Sulawesi Utara Makalisung itu menggunakan darat, infiltrasi darat, menggunakan kendaraan biasa, dan kemudian dilanjutkan dengan manuver. Nah, jadi tadi yang saya maksud yang berbeda dari 14 tahun sebelumnya, selain materi latihan, juga senjata-senjata yang digunakan. Kali ini kita menggunakan senjata-senjata bantuan yang lebih berat. Jadi manuver pasukan infanteri ini, yang tingkat batalion kalau di Batu Raja ini, nanti akan dibantu oleh artileri Medan yang menggunakan sistem roket. Kita memiliki Astros, kemudian dari US Army Pacific menggunakan HIMARS. Jadi sama, sistem artileri yang menggunakan roket. Kita juga menggunakan artileri yang sistem cannon atau meriam berkaliber 105 mm. Kita menggunakan, mereka juga menggunakan. Selain itu juga ada bantuan tembakan udara. Jadi di sini kami juga melibatkan 4 unit heli Apache kami. Dari pihak US Army Pacific juga 4 unit heli Apache. Kemudian untuk air assault atau pengejaran dengan udara, itu mereka juga mengerahkan heli
Black Hawk, itu medium helikopter, sedangkan kita menggunakan heli Bell yang lebih kecil. Nah, jadi materi-materi ini memang baru dan dilihat dari penyiapan logistik maupun koordinasi ini memang sangat luar biasa. Karena apa? Belum pernah kita lakukan sebelumnya. Itulah penjelasan singkat dari saya. Sekarang saya persilakan General Flynn, if you have a few words for the media. Thank you. Terima kasih, and General Andika, thank you for your warm welcome. I would also say I'm going to express my thanks to General Andika for our friendship and for his commitment to Garuda Shield. Absent his leadership and his willingness to work through a number of obstacles that can impact training during a time of a pandemic when we have COVID to deal with. It was his leadership and the leadership of the Indonesian Army, together with the elements that planned all of this from the U.S. Army, to make this happen. To your staff for being persistent and making this happen. The second point I'd like to make is that while today opens Garuda Shield for the 15th year, today also is a number of firsts. I believe for the first time we've got two divisions that are playing in the Garuda Shield. The one division that just jumped out of aircraft, C-17s, from Guam into Indonesia is the 82nd Airborne Division from Fort Bragg, North Carolina, and as General Andika described, they've been doing training together with paratroopers at Fort Bragg. They repositioned to Guam and went into a intermediate staging base, and then they deployed into this drop zone today, into this training center in Batu Raju, to expand a lodgement and to practice and rehearse the things that they have to do as forcible entry soldiers. The other division that's involved in the next couple of weeks of training is the 25th Infantry Division out of Hawaii, U.S. Army Pacific Command. And as General Andika described, they're going to be doing a whole range of tactical training activities. And these tactical activities on the ground, at sea, in the air, they are all aimed at solving operational and strategic challenges that face our country, your country, and the region. And I think the value of what they do together in the next couple of weeks is really important in the growth of those young soldiers and those young leaders. Much of the day that I've spent with General Andika so far, we've been talking about the next generation. And the next generation of Indonesian Army leaders were in that formation today, coming out of that aircraft, and they're going to be operating over the next couple of weeks together with the 82nd Airborne Division and the 25th Infantry Division. The third point I'd make is that this exercise extended over 3 islands. We are bringing a unique capability called the Joint Pacific Multinational Regional Readiness Center. And that center is an effort to work in partnership with General Andika to try to create a training center here in Batu Raju, which is the vision that General Andika had. And we have an operations officer, General Andika, came and met with us and my Chief of Staff of the Army, General McConville. And then we've already had that capability out in the Pacific now since 2014, when I was the Commanding General of the 25th Infantry Division, through 18, when I was the Deputy Commanding General of the United States Army Pacific Command, the same command that I command and have the honor to command today. So this has been in the works for a number of years. The combat training centers are something that I think the U.S. Army has done an extraordinary job over a number of decades, and we're just honored and pleased that the vision that General Andika had some years ago to bring this to reality
we can be in some small way helpful to what you're trying to achieve here, General. So with that, the U.S. Army and the Indonesian Army for the 15th iteration of Garuda Shield, and we look forward to future Garuda Shields together. So thank you, sir. Ya, benar. Melibatkan staff exercise atau kalau kita geladi posko gitu ya. Kemudian kalaupun melibatkan latihan field training